national. That is why you have a land. Le Yamatan. Le Yamatan. Phindela no what you. So about the best and about Phindela no what you. Phindela no what you. What was the time for me to Ubethi ukhetho waziwa ngani ukhetho ngani wayibanjiwe Jima Joko Ketho. Oh yes. Thank you. Thank you, my lady. Case number RCM 74/2022 in the matter between the state versus Matshidiso, Lechamochamo, Noxolo, Phindela, Solas Pambo, Lwazikake, Tawelo Kadi. It's a patent matter before the worship. In the matter, I still achieve for the state. Thank you. As the court pleases your worship, I appear for accused numbers 1 to number 5, your worship. I further apologize for not arriving on time, your worship. I was still consulting with accused number 2, all the accused persons, your worship, regarding today's proceedings. Okay. You may continue. All right. Thank you very much, Mr. Thank you, your worship. I'm calling Dr. Nakid.
Can we get your name? Damian Raishogonas Tsepang again. Damian Kraisogonas Tsepang again. Alright, do you have any objection to taking the oath, sir? No, I don't have any objection. Alright, do you swear that the evidence you are about to give is truth, nothing but the truth? You shall raise right hand and say so you do. So help me God. Then you say you may sit. Oh, I understand. Okay, yes, sir. Thank you, Your Worship. It is correct that you are a doctor by profession. Yes, it is. Ndingugqirha ke ngokwemfundo. Are you also employed by the state? Yes, I am employed by the state. Ndikwasebenzela umbuso. In what capacity? I am the medical legal officer for the Mount Fletcher area. Ndingugqirha ke ojongene nalo mmandla wase-Mount Fletcher, ugqirha lowo ojongene ke nezinto ezinokwenza nezidumbu, uqhaqha izidumbu, njalo njalo. Can you please put your qualifications into the record? So I've got a Bachelor of Medicine and a Bachelor of Surgery from the Natal University. Also got a diploma in Health Services Management from the Natal University. And also a diploma in Forensic Medicine from the College of Medicine of South Africa. And I've also got a Master in Family Medicine from the University of the Free State. Imfundo yam ke ndiyityekeze kula University of Natal nalapho ndiye ndafumana iziqu zobugqirha kakhulukazi kweli cala lokuqhaqha inatska isidumbu nokuzihlola. Ndaphinde ndanafumana kwakhona kwakule University inye idiploma kwicala lezempilo, health services. Ndaphinde ndafumana ke i-masters kwakhona kwenye i-college eyokugqibela i-university endingene kuyo, i-University of the State, nalapho ndiye ndafumana khona ezinye iziqu zobugqirha. Okay, look, on the 6th of January 2022, were you on duty? Yes, I was on duty doing postmortems on that day. Ngomhla ka-6 kuJanuwari kumnyaka ka-2022 ndandiphangele. Ukuphangela kwam ke ndandixakeke kakhulu ndiqhaqha ndihlola izidumbu. It's correct, Doctor, that I supplied you with a document which is in front of you. Yes, it's true. Inene ke yokuba apha kum wena kanye omele umbuso undinikile uxwebhu oluthetha ngalento esingayo apha namhlanje. Okay, then can you go through reading by reading into the record your duties that you performed on the date of the 6th of January 2022 concerning this matter? Yes. On the 6th of January 2022, at the Mount Fletcher Forensic Laboratory, commencing at 9 o'clock in the morning, I examined the body of an African adult male. Kwakungomhla ka-6 kuJanuwari ngawo lo mhla amaxesha kwintsimbi yesithoba ndiphangele kwela candelo ke ze-laboratory eMount Fletcher. Ndihlola ke umzimba womfo omdala ngeminyaka okanye osekekhulile ngeminyaka ukuthi ubizwa into yoba yi-adult male, sekekhulile ngeminyaka.
Yes. The body was identified to me by forensic pathology officer Saliwa Vikwa. I'm sorry, Saliwa W, not Saliwa Vikwa. Kumfo ogama lengusaliwa W othe wabe undikhombisa lo mzimba esithi nguwo lo mzimba ke gqirha ozawuqhaqa. And he introduced the body as being that of Simbongile Sihlwai. Uthi ke ngumzimba lo kaSimbongile Sihlwayi. And the body was found dead, as death occurred on the 5th of January 2022. Ufika ke esithi lo mzimba ke gqirha ufunyenwe sowuswelekile okanye lo muntu ufunyenwe sekeswelekile. Kuyabonakala ke into yoba ingawusweleke ngomhla ka-5 kuJanuwari kumnyaka ka-2022. The chief post-mortem findings made by me on this body were as follows. Ndiye ndahlola ke lo mzimba ndaza ndafumanisa ezi zinto ezizoqala endiye ndazifumana. Severe injuries of the body. Ndifumane umonzakalo omkhulu kakhulu kumzimba wakhe umfilo. Most likely to have been inflicted with blunt trauma. Ndafumanisa ke into yoba ukonzakala oku kungakusetyenziswe isixhobo esoluthuntu, blunt. He had bruising of his chest muscles, swollen kidneys, Apha esifubeni uneziva nezintso zakhe zidumbile. As a result of my observation, a schedule of which follows, I concluded that the cause of death was severe body injury. Ndithe ke ndakuba ndiwujongisisa lo monzakalo olapha kulo mzimba ndafikelela kwisigqibo sokokubana eyona nto esube ubomi bakhe lo mntu ngulo monzakalo ungaka apha emzimbeni. Yes, Doctor, you may proceed with your schedule of observations. Yes. The next page details the exact sizes and nature of the injuries. Bangaba ke uyawuqonda excuse me kolu xwebhu lulandelayo ndidatela enzulwini ke ngoku ndichaza into yoba hlobo luni lwalo monzakalo ebendigqiba ukuthetha ngawo apha into yoba ngumonzakalo oluhlobo luni okokuthi inxeba umzekelo lide kangakanani okanye libanzi kangakanani okanye lincinane kangakanani okanye luloluphi na uhlobo. Yiloo nto echazwa apha. Before you continue, sir, Your Worship, there was an extra copy, but apparently the dog has left in the vehicle. So I applied that at this stage. I handed in the document so that the court should follow the proceedings. I don't know whether will I have read an objection. Yes, Doc, then you may proceed, Doc. The schedule of observations. The body was in the early stages of decomposition. Umzimba ke lo xa ndiwujonga ubusaqala ukufikelela kwizinga lokubola kodwa bekusekusasa. He had a swollen right upper eyelid. Udumbile kweli shiya lingase apha ngasentla kweshiya okanye inkophe. He had a 24 by 36 millimeter abrasion on his right side of the face. Ngasecaleni kweli langasekunene kubekho umgruzuko olinganiselwa ku-24 xa umphindaphinda kayi-36 centimeters ke eso. He also had a 14 by 64 millimeter abrasion on his forehead.
ebunzi unayo imihuzuko ekhoyo apho ebubanzi bayo ngu-14 umphindaphinde kayi-64 centimeters, millimeters. He had 124 by 66 millimeter abrasion on his left side of the face. Kwelicala lengasekunxele kobuso bakhe ngu-124 umphindaphinde kayi-66 millimeters. Monzakalo. And he had a 24 millimeter laceration of his upper lip. Kumlebe lo ngasentla umonzakalo ongu-24 millimeter. He had 104 by 43 millimeter abrasion right shoulder. Kwixalaba langasekunene ngu-104 umphindaphinde kayi-43. 111 by 67 millimeter abrasion on his chest on the right side. Esifubeni kwelicala elingasekunene ngu-111 umphindaphinde kayi-67 umonzakalo. He had a 207 by 88 millimeter abrasion on his left side of the chest. Kwelicala lingasekunxele ngu-207 umphindaphinde kayi-88 ububanzi bomonzakalo. He had severe bruising of his scapula. Both scapula were bruised. Scapula ngasemva. Apha kwisiphanga esi sakhe ube nomonzakalo okhoyo apho obanzi kakhulu. And he had multiple linear abrasions of his back as well. Emqolo apha mininzi umonzakalo okhoyo ophindaphindeneyo. He also had 104 by 214 millimeter abrasion in his left loin area, laterally on the side. Xa ujonga kwelicala langasekunxele usehla uya ngasemva kuya ngakwelicala elingasecunyeni nalapho ngu-104 umphindaphinde kayi-214. He had severe bruising of both his thighs anteriorly. Amathanga la akhe omabini kwelicala elingaphakathi kwamathanga akhe nalapho unemigruzuko ekhoyo. He had an abrasion of his neck on the left side. Kwelicala elingasekunxele lomqalo okanye kwentamo yakhe khona imigruzuko ekhoyo nalapho. On examining the other organs, I think the positive finding that we got there was the fact that the muscles of his chest were all bruised. Xa ujonga ngezinye izicubu ezi zomzimba ndingenapha nantsi ke nesifubeni ufumaniseke ukuba phantse zonke izicubu zakhe zikrazukile okanye zikruzukile. And he had swollen kidneys as well. Nezintso zakhe bezidumbile. Kangako. Okay, Doc. Then the document in front of you, Doc, is it an original or a copy? This is the original that I've got here. What else you say, sir? Oluke uxwebhu enduluphetheyo luxwebhu lene. No, it's got my original signature, I can see here. Ndikutsho oku kuba kunomtyikityo wam ongundoqo. It's also having the logo of the government. Uphinde kubekho ke nophawu lombuso. And also the pictures that I drew here. It's actually clear that these are the original pictures, including the injuries. Nemizobo le eyabhalwa sesami isandla isacace okwekati emhlophe ihamba ehlungwini ibonakalisa ngokusobala into yokuba ngumzobo lo nombhalo ongundoqo. Would you like the said document headed in exhibit?
Yes, it can. Ndiyanqwena ke into yokokuba le nto ndiyithetha apha igqithiselwe kule nkundla izibonele inkundla ibe yinxalenye yobungqina le nto ndiyithethayo. Thank you, my lady. The state has authenticated the document as an original being prepared by the witness before court as an exhibit. Is there any objections? Your worship, we don't have any objections to the said document being handed in, Your worship. However, Your worship, we wish to cross-examine, Your worship, the doctor, but ultimately won't object to it being handed in, Your worship, so it may stay with us. Nathi ke singamagqwetha asichasene nokugqithiselwa kwalo uxwebhu olu kule nkundla into yoba lwamkelwe lube yinxalenye yobungqina. Kodwa ke noko kunjalo sicela ukuphiwa ithuba lokuba sike simbhilabhile ngemibuzo ugqirha ngalo uxwebhu olu kwakunye nobungqina bakhe. The document is admitted as exhibit AA. I'm not sure if the doctor would like to have this original cross-examination. He may have the copy and then the original will be made with the court. So is there anything which you wish to add further on the examination of the person? No. Mna ke akukho nto iyenye ebendinqwenela ukuyongeza kobu bungqina endibendlalileyo. Is evidence one? How many years of experience do you have, more in particular, with conducting post-mortems or examining? Kanene gqirha uminyaka imingaphi umzekelo kweli candelo lokuqhaqha izidumbu kwakunye nokuqulunqa ingxelo yoqhaqho mzimba? I started doing postmortems in 1991. So it gives me. Ndiqale ukwenza lo msebenzi wokuqhaqha abafi ngomnyaka ka-1991. It's a very long time, sir. And can you estimate maybe how many bodies you actually examined? Ngoba ke ndiyafumanisa into yoba mhlawumbe noba ndandingekazalwa nam kodwa ke khawuqikelele kunoba minyaka mingaphi awugqibe noba awuqikelele ngazi izidumbu ezingapho soziqhaqhele kusukela ngoko kude bengokuba ndiqaphela ixesha eli uba lide kakhulu. No, when I started, we were doing about 13 postmortems a month. That was. Xa ndandiqala ndingakuphendula But njengelithi now we're doing about 42 postmortems a month. So. xa ndandiqala ukwenza lo msebenzi sasenza uqikelelo kwi-13 qho ngenyanga yabantu esibaqhaqhayo nesibahlola imizimba izidumbu. Kodwa kungulo mzuzu nje ndikakuxelela into yoba nga42 ngenyanga siqhaqha abantu. It may well be in the thousands. Do you agree? It's far more than that. It's far more than 1,000. Xa unokuthi ke mhlambe ngokuqikelela kwakho kungenzeka into yoba yinto ephaya kwikhulu okanye ngaphezulu kwekhulu, hayi ndivumele mhlekazi ukuba nditsho nje ngokusobala into yoba hayi kungaphezulu kakhulu kulo mawaka kwelo waka uthetha ngalo. I take it you are highly experienced, well, obviously, if you've been conducting postmortems since the 90s in this particular area of law, or rather of medicine. I've got the experience. I don't know how highly that, but I've got it. Yeah. Ewe ndingavuma mhlekazi omhle into yokuba ulwazi lona ndinalo nakuba ke ndingenawude ndichaze torhwana into yoba mhlawumbe lulwazi olungakanani kodwa ndinalo. Doctor, the
are 5 stages of human decomposition. In your report, you mentioned that the body was still in its early decomposition. Ngokwazi kwami ke gqirha amazinga mahlanu aye ahanjwe ukubola komzimba. Ndiva ke wena kule yakho ingxelo usithi lo umzimba uthetha ngawo ubuse kwizinga lokuba kusasa ukubola kwawo. At which stage exactly was this decomposing body in, according to those 5 stages of decomposition? Ungake undicacisele ke mna gqirha into yokuba mhlawumbe kwezi zigaba zihlanu ezihanjwa kukubola komzimba kunoba ungawubeka lo umzimba uthi ubukwesiphi isigaba kwezi zigaba zinhlanu. As I pointed out on the report, that it was the early stage of decomposition. You know, it was not the stage where there were changes, obvious, overt changes of the body. Xa bendichaza ke ndisithi bekuse eli noko okanye bekuse kwangoko into yoba umzimba lo ube uyabola, ndizama ukuthi ngamanye amazwi bekungekabikho zinguqu apha kuwo umzimba lo okanye bekungekabikho tshintsho lukhoyo kumzimba lo. Apart from saying early decomposition, you can't quite categorize it under these 5 stages. Ngabe oko gqirha kuthetha ukuthi mhlawumbe kwezi zigaba zihlanu awunawukwazi ukuthatha lo umzimba uthelekise noba mhlawumbe sesokuqala esibini sesithathu sesino sesihlanu mhlawumbe ngokubona kwakho. My stage is the stage that I use is early, it's mid, and it's severe decomposition. Ke mna ke mhlekazi omhle ndisebenzisa ezam izigaba andiye ndizibize ngokwamanani ke okokutsho ngulo ukusasa nguphakathi okanye kukwizinga eliphezulu lokubola komzimba. According to your experience, sir, if one were to say that the deceased had been assaulted on numerous occasions with a blunt instrument like a hammer, more in particular in the knee region, do you agree with me that these injuries would be visible at the time of your examining this the body? Xa gqirha kunokuvela umntu afake ibango elithi lo umzimba wabethwa kusetyenziswa kwezinye zezixhobo isando kakhulukazi eqhorhwa apha enantsikeni emadolweni, ungandivumela na into yokuba mhlawumbe ngeli xesha ke kufika lo mzimba kuwe bekunokubonakala ke noko umonzakalo okhoyo osetyenziswe isixhobo esifana nesando apha emadolweni? A hammer is quite a heavy instrument. It would definitely cause extensive damage. I mean, one would have expected a person hit with a hammer on his knees to have fractured those knees. I don't know how many pounds that hammer would have been, but if it's a 5-pound hammer or 10-pound hammer, that definitely would cause a lot of damage. And okokuqala mmeli wam, isando sisixhobo esinzima ngolona hlobo ngokwesisindo ke, nto leyo ke enokwenza into yokuba uba ubani uqhorhwa ngayo, nakuba ndingazi ke mhlawumbi uba sisando esingakanani, kodwa uba ngaba sithetha ngesando esiphaya ko-4 pounds ingenza umonzakalo omkhulu kakhulu xa eqhorhwa emadolweni de mhlawumbe ifikelele umonzakalo nasekucacambeni kwethambo, fracture. So we agree that these injuries will still be visible at the time of your examining the deceased.
Ungandivumelana ke xa ndisithi lo monzakalo wesando uba ubukhona phaya ubuzawubonakala ngeli xesha uhlola ngalo umfi. Depending on the day that I examine the person after having been assaulted. I mean, if he was assaulted, say, an hour ago, the amount of force that was used was so huge that it broke the person's knees alone. But things like bruising and things like abrasion, they normally come a bit later. They're not things that come within seconds after being injured. What I want to Iyaxhomekeka kaloku mmeli wami into okokubana mhlawumbe lixesha elingakanani ebethiwe lo mntu xa izawuziswa kum into okokubana ndibe ndiyamhlola. Okwesibini kuphinde kuxhomekeke kwakho namandla la asetyenzisiweyo ekumbetheni lo mntu lowo. Kodwa ke ndingakutsho kukubana umgruzuko kwakunye nomonzakalo oye ufumaneke kakhulukazi kusetyenziswa isixhobo esikumila kunje awuveli ngalo umzuzu abethwa ngawo umntu, uvela emva kwexesha. But what I want to ascertain from you, Doctor, is if, say now, this deceased was assaulted with this instrument, maybe 5 days, 4 days, 6 days prior, by multiple accused, 2 accused persons on the knee region, would those injuries still be visible at the time of you examining the body? Endizama ukukufumana wena gqirha apha kukubana ngabe mhlawumbe make sithi lo umntu ke ubethwe kwiintsuku ezine, ezintlanu, ezintandathu ezigqithileyo ebethwa ngabantu abangaphezulu kwesinye bephindaphinda umzekelo babe babini bembetha, ngabe umonzakalo ololu hlobo uchazwa ngalo ubusenokubonakala na ngeli xesha wena uhlola esi sidumbu? It's possible you could pick up those injuries after 5 days. But the other issue is when the injuries were inflicted, what was the person wearing? I mean, if they were inflicted, for instance, on top of a cushion, I mean, I don't know, people don't wear cushions in their knees anyway. But depending on the amount of clothing that's there, that would prevent having extensive injuries as well. Iyaxhomekeka mhlekazi omhle, kodwa ke mandiqale ndiqale apha. Ewe ubusenokwazi ukubonakala umonzakalo kakhulukazi uba ngaba wenzeke kwiintsuku ezintlanu ezigqithileyo. Kodwa nalapho mhlekazi omhle ixhomekeka into yokuba ngeli xesha ebethwa unxibe ntoni lo mntu. Kuba kaloku kusenokwenzeka into yoba omnye umzekelo anxibe into ezawuthi xa kusetyenziswa amandla iwathomalalise la mandla xa ufika kuye. Nakuba ke inqabile into yoba ufumanise into yoba umntu ufaka loo nto kakhulukazi apha enasikeni emadolweni. Kodwa ke ndingathi nje kuxhomekeka kwisinxibo sakhe uba ubenxibe ntoni ngexesha ebethwa. And if the deceased was assaulted with the same hammer by multiple accused on the thumbs as well as the toes, the injuries will still be visible at the time of you examining the body. Make sithi ke sithetha kwangawo lo mzimba mnye. Sithi lo ubethiwe kusetyenziswa isando eminweni kwakunye nasezinzwaneni. Ngabe umonzakalo onjalo ubusenokwazi na ukuwubona gqirha ngeli xesha umhlola? If I have to assume that the date of the infliction of the injuries to the deceased were the same dates that these other injuries that I observed from the disease, then I would expect those changes to be there. Uba ngaba ke bendinokuqikelela into kokuba mhlawumbe ixesha eli abethwe ngalo ngesando lulingana nelaa xesha ebendithethe ngalo ngaphambilini, bendawulindela kaloku into yokokuba iimpawu neenguqu ezo kwezi ndawo othetha ngazo zibe ziyabonakala kwesi sidumbu. For the
May I please just consult my client? Yes, yes, yes. Just one last question. From your examination, decay or the stage of the decay of the body, are you able to tell this court when exactly or about when the deceased had passed on? Xa ke gqirha wam uthetha ngokuqikelela into yokokuba umzimba lo ubukwesi sigaba somonzakalo okanye sokubola, uqalisa ukubola. Ukwaze njani ke ukufumanisa into yokuba uqikelele into yoba kungenzeka into yoba lo mntu usweleke ngosuku oluthile? Ukwaze njani ukuyithelekisa, ukuyifumana lo? Looking at its early decomposition, so it could at least have been a day to about 2 days to about 3 days. Yeah, it could be. Taking the fact that also it was in summer. In summer, bodies tend to decompose faster than in winter because of the temperature conditions. Xa sinokuthetha kokuqala ngezinga okanye ngesigaba esi sokubola, sawuthetha kaloku ngento okokubana xa ndijonga esi isidumbu ndikhumbula kwakho into yoba bekusehlotyeni nemeko yemozulu kushushu kakhulu. Uyawufumanisa into yokokuba mhlawumbe ubani unokuqikelela, it could be, inokuqikelela into yoba kungaziintsuku ezintathu okanye ezimbini ezintathu nje kuqikelela. Thank you, Worship. No further. Not yet, Johnson. Thank you very much. Thank you, Your Worship. Yes. We have asked for this witness to be released. Yes. So now I see my dear friend is looking at me because they are going to have such a short night. Okay. Then thereafter we will resume again. All right. Well, I guess you will have to give you the slot, Mr. Mafunda. May we adjourn? Okay. Oh, all right. Okay. Worship, I do have instructions from my team, Mr. Number 1. She had informed the investigating officer, Mr. Phindela, Yes. that she was not well and arrangements were to be made for her to be taken to the clinic. Okay. So even this morning, Your Worship, when I went to go see her, she informed me that she is still not well. So I don't know if it's possible for us to, or maybe for Mr. Phindela to take her now to the clinic prior to us resuming the case later on today or this morning. Okay. All right. All right. Thank you, Mr. Kuchikansel. Let me first speak to Mr. To Mr. Phindela. Okay. We'll see if we can arrange that she will take her to the toilet. Okay. So we'll also engage in Okay. I wanted to say, can we call back the doctor so that
he can examine your client. Okay. So what is the time now? Call it 6 minutes past 11. 26. 11. All right. May we then adjourn? I will hear from you then, colleagues, when you are ready. May we adjourn for now?